Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The European Union's ninth package of sanctions against Russia will not endanger Hungary's national interests, so that no new measures affecting the energy sector will be part of it. Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó said this in Brussels on Monday. In the press conference following the EU Foreign Affairs Council, the foreign minister regretted that the debate was still dominated by punitive measures instead of peace-building, even though it had already been proven that they have failed and represent a misguided policy. Nevertheless, he said it was good news that the government had been able to assert Hungarian interests in the negotiations preparing the new sanctions package so that there would be no further measures affecting the energy sector, and that nuclear energy had been made an exception to the ban on the provision of services in all cases. Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu's preliminary 28-day mandate to form a government expired at midnight. President Yitzhak Herzog has given his blessing for a further 10-day extension instead of the possible 2 weeks, and the countdown started on Monday. For the time being, the formation of Netanyahu's sixth government depends on the finalization of coalition negotiations and agreements, as well as on a number of laws that the factions have made conditional on ratification. As regards the inclusion on the agenda of the adoption of the extra-governmental laws, which is not the usual procedure, the first step is the inauguration of the Knesset Speaker, who represents the internal interests of Likud. In order to replace the current president, Miki Levy, a majority of at least 61 votes is sufficient, which Netanyahu in principle had, but his prospective coalition partners have frozen their votes until they have received sufficient assurances that their demands will be met. The European Union will have energy supplies over the winter, but next year there could be a shortage of up to 30 billion cubic meters of gas, said European Commission President Ursula von der Leyen. Referring to data from the International Energy Agency, Ursula von der Leyen said the European Union had secured enough gas for this winter, but could face a gas shortage next year if Russia cuts supplies further. She said that the EU could possibly launch a tender for gas purchases as early as March, but joint purchasing could not be implemented until the underlying regulation was adopted by EU member states. The Commission President expressed the hope that the adoption of the European Commission's proposal on the matter could happen in the coming days. Russian forces carried out fresh artillery attacks on Monday on the southern Ukrainian city of Kherson and its outskirts, killing one woman and wounding 4 other civilians in shelling of a residential area of the city, the regional prosecutor's office said. According to the report, one of the targeted shots fired at residential buildings hit a tower block, setting several apartments on fire. Kherson has been shelled continuously by Russian forces since Ukrainian forces retook the Russian-held county seat in mid-November. Meanwhile, the settlement of Hernik in Donetsk province was also shelled by Russian troops on Monday, according to the provincial governor Pavlo Kyrylenko. According to the Ukrainian Prosecutor General's office, 2 civilians were killed and 10 wounded in the attack. Kyrylenko added that the Russian forces attacked the settlement with Uragan rocket launchers. And finally, for the weather, gradually cloudy and frosty weather is expected in the evening. Another Mediterranean cyclone will arrive tomorrow. The typical average temperature in the morning will be around -6 to -2 degrees Celsius in the morning, and -1 to +4 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das 9. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland wird die nationalen Interessen Ungarns nicht gefährden, sodass keine neuen Maßnahmen, die den Energiesektor betreffen, Teil davon sein werden, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó am Montag in Brüssel. In einer Pressekonferenz im Anschluss an den EU-Außenministeriat bedauerte der Außenminister, dass die Debatte immer noch von Strafmaßnahmen statt von friedensstiftenden Maßnahmen dominiert werde, obwohl bereits bewiesen sei, dass diese gescheitert sind und eine fehlgeleitete Politik darstellen.
Dennoch sei es eine gute Nachricht, dass die Regierung bei den Verhandlungen zur Vorbereitung des neuen Sanktionspaketes die ungarischen Interessen durchsetzen konnte, sodass es keine weiteren Maßnahmen im Energiesektor gegeben werde und dass die Kernenergie in allen Fällen vom Dienstleistungsverbot ausgenommen worden sei. Das vorläufige 28-Tage-Mandat des designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zur Regierungsbildung lief um Mitternacht ab. Staatspräsident Yitzhak Herzog hat seinen Segen zu einer weiteren Verlängerung um 10 Tage statt der möglichen 2 Wochen gegeben und der Countdown hat am Montag begonnen. Vorerst hängt die Bildung der 6. Regierung Netanyahu vom Abschluss der Koalitionsverhandlungen und Vereinbarungen sowie von einer Reihe von Gesetzen ab, die die Fraktionen vor ihrer Ratifizierung abhängig gemacht haben. Was die Aufnahme der Verabschiedung von Gesetzen außerhalb der Regierung in die Tagesordnung betrifft, was nicht das übliche Verfahren ist, so ist der erste Schritt die Amtseinführung des Knesset-Präsidenten, der die internen Interessen des Likud vertritt. Um den derzeitigen Präsidenten Miki Levy abzulösen, ist eine Mehrheit von mindestens 61 Stimmen erforderlich, über die Netanyahu im Prinzip verfügt. Doch haben seine potenziellen Koalitionspartner ihre Stimmen eingefroren, bis sie ausreichende Zusicherungen erhalten haben, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Die Europäische Union wird über den Winter mit Energie versorgt sein, aber im nächsten Jahr könnten bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen. Unter Bezugnahme auf Daten der Internationalen Energieagentur sagte Ursula von der Leyen, die Europäische Union habe genug Gas für diesen Winter gesichert, aber im nächsten Jahr könnte es zu einem Gasmangel kommen, wenn Russland die Lieferungen weiter drosselt. Sie sagte, dass die EU möglicherweise schon im März eine Ausschreibung für den Gaseinkauf starten könnte, aber der gemeinsame Einkauf könnte nicht umgesetzt werden, bevor die zugrunde liegende Verordnung von den EU-Mitgliedstaaten angenommen worden sei. Die Kommissionspräsidentin äußerte die Hoffnung, dass der entsprechende Vorschlag der Europäischen Kommission in den kommenden Tagen angenommen werden könnte. Russische Streitkräfte haben am Montag erneut Artillerieangriffe auf die südukrainische Stadt Cherson und ihre Umgebung durchgeführt. Dabei wurden eine Frau und 4 weitere Zivilisten getötet, wie die Regionalstaatsanwaltschaft mitteilte. Dem Bericht zufolge traf einer der gezielten Schüsse auf Wohngebäude ein Hochhaus und setzte mehrere Wohnungen in Brand. Cherson wird von den russischen Streitkräften kontinuierlich beschossen, seit die ukrainischen Streitkräfte die von Russland gehaltene Kreisstadt Mitte November zurückerobert haben. Auch die Siedlung Hirnik in der Provinz Donetsk wurde am Montag von russischen Truppen beschossen, wie der Gouverneur der Provinz Pawlo Kirilenko mitteilte. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwalt wurden bei dem Angriff 2 Zivilisten getötet und 10 verwundet. Kirilenko fügte hinzu, die russischen Streitkräfte hätten die Siedlung mit Uragan-Raketenwerfern angegriffen. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird allmählich bewölktes und frostiges Wetter erwartet. Morgen wird ein weiterer Mittelmeersturm eintreffen. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen am Morgen bei -6 bis -2 Grad und am Nachmittag bei -1 bis +4 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הצלחנו להשיג פטורים כדי שחבילת הסנקציות התשיעית של האיחוד האירופי נגד רוסיה לא תסכן את האינטרסים הלאומיים של הונגריה, כך שצעדים חדשים המשפיעים על מגזר האנרגיה אינם חלק ממנה. כך הכריז שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ביום שני בבריסל. לפי הודעה לעיתונות של משרד החוץ והמסחר במסיבת העיתונאים שלאחר ישיבת מועצת החוץ של האיחוד האירופי, הביע ראש המשרד קודם כל צער על כך שהדיון עדיין נשלט על ידי צעדי ענישה במקום פיוס, למרות שכבר הוכח שצעדים אלו נכשלו ומייצגים מדיניות כושלת. למרות זאת הוא אמר שיש לו חדשות טובות, שכן במהלך המשא ומתן על הכנת חבילת הסנקציות החדשה, הצליחה הממשלה לעמוד על אינטרסים הונגרים, כך שלא יהיו צעדים חדשים שישפיעו על משק האנרגיה, והאנרגיה הגרעינית הוגדרה כחריגה מהאיסור על מתן שירותים. המנדט הראשוני בין 28 ימים של ראש הממשלה העתידי בנימין נתניהו להרכיב ממשלה פג בחצות. הנשיא יצחק הרצוג נתן את ברכתו להארכה נוספת של 10 ימים במקום השבועיים האפשריים, ולפיכך החלה הספירה לאחור ביום שני. לעת עתה הקמת ממשלתו השישית של נתניהו תלויה בסיוע המשא ומתן וההסכמים הקואליציוניים, וכן במספר חוקים שיש לאשר מראש כתנאים שיקבעו הסיעות. לגבי סדר היום להצבעה על חוקים לא ממשלתיים, בשונה מהמקובל, הצעד הראשון הוא השבעתו של יושב ראש הכנסת המייצג את האינטרסים
האינטרסים הפנימיים של הליכוד, מה שגם לא נהוג לפני כניסת הממשלה. לפחות 61 קולות רוב שהספיקו להחליף את הנשיא הנוכחי, מיקי לוי, עמדו עקרונית לראשות נתניהו עד כה, אך שותפיו לעתיד לקואליציה הקפיאו את קולותיהם עד שיקבלו ערבויות מתאימות למילוי דרישותיהם. אספקת האנרגיה של האיחוד האירופי מובטחת במהלך החורף, אך בשנה הבאה נצטרך להתחשב במחסור של עד 30 מיליארד MK של גז, כך אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית. בהתייחסה לנתונים של סוכנות האנרגיה הבינלאומית IEA, אמרה אורסולה פון דר ליין כי האיחוד האירופי השיג מספיק גז לחורף זה, אך עלול לעמוד בפני מחסור בגז בשנה הבאה אם רוסיה תצמצם עוד יותר את האספקה. לדבריה, האיחוד האירופי עשוי לפתוח במכרז לרכישת גז כבר בחודש מרץ, אך לא ניתן לממש את הרכש המשותף עד שמדינות החברות באיחוד האירופי יאמצו את הרגולציה הבסיסית. יושבת הראש הביעה את תקוותיה כי ההצעה הרלוונטית של הנציבות האירופית תוכל להתקבל בימים הקרובים. ביום שני הכוחות הרוסים ביצעו מתקפה ארטילרית נוספת נגד חרסון בדרום אוקראינה ובאזור הפריפריה שלה. אישה נהרגה ו4 אזרחים נוספים נפצעו במהלך ההפגזה על אזור מגורים בעיר, כך נמסר ממשרד התובע המחוזי. לפי הדיווח, אחת היריות הממוקדות שנורו לעבר בנייני מגורים פגעה בבניין רב קומות ומספר דירות עלו באש. חרסון הופצצה ללא הרף על ידי כוחות רוסים מאז שהכוחות האוקראינים תפסו בחזרה את מושב המחוז שנכבש על ידי הרוסים באמצע נובמבר. בינתיים חיילים רוסים ירו ביום שני גם לעבר היישוב הירניק במחוז דונייצק, כך הודיע מושל המחוז פבלו קירלנקו. לפי משרד התובע הכללי של אוקראינה, 2 אזרחים איבדו את חייהם ו10 נפצעו כתוצאה מהתקיפה. קירלנקו הוסיף כי הכוחות הרוסים תקפו את היישוב באמצעות משגרי רקטות מסוג אורגן. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר מעונן וכפור. ציקלון ים תיכוני נוסף צפוי מחר. טמפרטורות חזויות להיות בין -6 עד -2 מעלות בבוקר ובין מעלה עד 4 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.